Stell dir vor, der Eisige Wind New Yorks hieltum, den Höchsten Wolkenkratzer der Stadt, während ein unscheinbare Frau namens Evelyn Hart, die schwer Tours Penthouse, sweet aufstürst. Ihr Hind sind rau, Gezeich nit von Jahren des endlosen Schrubbens sei ist die Putzfrau, die Nehm, in Beachtet, drinnen, Luxus per, Marmorböden, die Glensen, wie Diamanten, Kunstwerk für Millionen, and den Wenden. Aber den ein leises Klirren, ihr hers rast, sei schleicht neher, spet durch einen Tuespalt. Da kauert Alexander Voss, der unbesiegbare Milliardär, Scherben von Imperien, der Männer Freieren lässt und Frauen eintauscht, wie Kleider, Blas schweißgebadet, stopft Panisch Papier in ein Schublade, sein Augen treffen pure Panic, was matchs du Heirer, Sicht packt ihren Arm, in diesem Sekunden Brichdale kippt les, die unsichtbare Dienerin Word zur Jeffihlichsten Zugen seines größten Geheimnisses, jar der Demütigung folgen, brult sei, and tritt ihren Eimer behandelt sei wie Dreck. Auf einer glitzernden Gala zertritt sei öffentlich vor hunderten Eliten Verschwind du Worm, trennen, Scham, viral Gehender Skandal, doch Evelyn bricht nicht, im Verborgenen schmied it sei einen Plan, dunkle Büros, Geheim Bankbesuch, Anwalt in Schattenecken. Sei Samuel Beweis, webt ein Netz aus Reich an Gerichts-Triumph, während anungslos triumphiert. Die Spannung steigt ins Unermis, lich Word die Putzfrau den König Stuesen. Bleib dran bis zum dramatischen Finale im Gerichtssaal, wo alles explodiert. Du wirst nicht glauben, wie sei mit seinen eigenen Waffen schlägt. Nachdem sei die Geschichte vollständig gehört haben, teilen sei mir bit mit, wie sei nin gefallen hat. Der Wind peitscht unbarmherzig durch die gläsernen Fassaden des Wolkenkratzers, als Evelyn Hart die schwer Eichentours Penthouse, sweet aufstus, ihr Hind, rau und von Jahren des harten Schrubben gezeichnet, zitterten leicht, während sei den Staubsauger abstellt und sorgfältig in die Eck lehnt. Es war aus 6 Uhr morgens, die Metropole New York lag noch im trüben Dämmerschein der Dämmerung, und sei war, wie immer die Erstheirer oben, in dieser Welt, aus unermesslichem Reichtum und eisiger Distanz. Die Stadt unter ihr pulsiert bereits leis, Autos krachen, wie Insekten durch die Straßen, Sirenen hülden fern. Alexander Voss, der unangefach, Milliardär, der Tech Perien aus dem Nichts von Börsen, Kurs mit einem Fingersch, Nippen lenkt, schlief nach oder, so hat sei jahrelang geglaubt. Doch plötzlich durchbrach ein leises, metallisches Klirren die still, drang aus dem Angrens, in den Arbeitszimmer. Ihr hers stockt augenblicklich, ein eisiger Schauer jagt über ihren Rücken. Sei stellt den Eimer ab, wischt sich die schweißnassen Händen ihrer Schuhes, und schlick neher. Ihr Gummisohlen nirschten kaum hörbar auf dem makellosen Marmorböden. Die Tour zum Arbeitszimmer stand nur einen winzigen Spalte fen, gerade genug. Das ein schwacher Streifen liegt Harrisfiel. Drinnen im flackernden Schein einer einzelnen Schreibtischlampe kauert Alexander Voss, blass wie ein Gespenst, Schweißbrillen auf der Stirn, die Hände bebend über einem unordentlichen Stapel. Papier, stopftet, was hastig in ein tief Schublade, sein Finger glitten unkontrolliert ab. Bemerkt sei nicht sofort. Evelyn's Word flasher, ihr Lungen branden, doch den Hab, den Kopf. Sein Augen, normalerweise kalt und durch, ringend wie poliert Diamanten, boeten sich in sei hinein, whiteten sich vor Panik. Was zum Teufel matcht du Heirer so früh? Sicht mit einer Stimme, die vor unterdrückter what biebt. Das war der dramatische Hook, der Schockmoment, der her gesamt Dessin auf den Kopf stellen würde der Augenblick, in dem sei nicht
Lenger nur die namenlos Putzfrau war, sondern unfreiwillig Zeugen eines Geheimnisses, das Fundament seines perfekten, unantastbaren Lebens zerreißen Kant, sei which einen Schritt zurück, Adam ging nun stoßweise, unregelmäßig, als het gem, and her Brust mit einem Schraubstock umklammert. Alexander Voss, der Mann, der Zeitungen dominiert, der Frauen wie Austausch, ber Accessoires, eintauscht und Gericht-kauft wie Spielzeug Zeitangst, pure Rohangst vor ein paar Papieren, Evelyns Gedanken rasten in einem Wirbelsturm, Wurzer Hurl ist wirklich, nicht der Gott, den die Boulevardblätter mailen, ein zitternder Mensch, der was versteckt, was monströses was, das vernischten Kurnt, sei hat jahrelang für ein Gearbeitet, war unsicht, bar wie ein Schatten in seinem Reich Geschlichen, hat die Scherben seiner exzessiven Partys aufgesammelt, die Flecken seiner flüchtigen Affären weggewischt, ein Wort der Anerkennung zu erhalten. Jetzt dat Hierer dieser Riss in seiner Rüstung, sprang auf sein Mastisch schnedert Satan, Pyjamahos Raschelt, unpackt ihren Arm mit eisernem Griff. Hast du das gesehen, hast du ergend, was gesehen, sag niemandem, hörst du, niemandem. Sein Fingergruben sich tief in her Fleisch, hinterlassen rot Mail, doch sein Stimm brach ein winziger, aber in Shade, in der Riss in der Perfekt, in Fassade des Milliardärs. In diesem Moment spuet Evelyn die Matchverschiebung, subtil, aber unaufhaltsam. Bisher war sei die Dienerin, die mit einem Fustritt zerseit schieben konnte, der König auf seinem Thron aus Geld und Einfluss, aber jetzt hielt sei etwas in den Händen, das Matchtiger, war als sein gesamtes Imperium, wissen, die Suite selbst war ein Monument der Kälte und des Überflusses. Ho Deckenragden empor wie in einer Kathedral des Kapitalismus, Weißledersofas thronten unberuhet in der mit, Kunstwerk von Basquiat und Warhol hingen und wenden, die Millionen Gekestik hatten, drossen topt der Wind, gegen die bodentiefen Panoramascheiben. Region prasselt, wie ein endloser Vorwurf darauf ein, worin die Skyline Manhattans im Grau des Morgens verschwamm. Evelyns Hers pocht wild gegen, her Rippen, ein Dumpfer Trommel, Wirbel, der Furcht und des Adrenalins. Warum ausgerechnet ich, warum jetzt in diesem Leben aus Demütigung und Armut, sei dachten her eigen dunkle Hurl, den Mann, der vor Jahren und Krebs gestorben war, die Burg von Schulden, die sei nahe Beselen Kant, die klein Tochter im fernen Krankenhaus in Brooklyn, deren Beatmungssteuert piepst wie ein Urteil, Alexander hat sei, nei wirklich gesehen, nei ihren Namen gekannt, nei den Schmers in ihren Augen bemerkt, wenn sei anschrie. Evelyn, flüstert sei jetzt, laut genug, das ist durch den Raum halt. Mein Name ist Evelyn Hart. Ließ ihren Arm los, als het sei in Mitglu, Händem Eisen beruhet, which Zurück, sein Wangen zuckten. Verschwind. Sofort, nert doch sein Stimm klang hohl gebrochen. Aber sei ging nicht einfach, stattdessen fixiert sei die halbe Fien Schublade. Darin lugt ein dicks Kuvert Herver, mit Fetter. Schwarzer Tint beschriftet. Letztes Testament. Das ist der Anfang vom End, sein Fall, mein Aufstieg. Her Gedanken wirbelten, wie der Sturm drossen, ein Chaos aus Erinnerungen und Plänen, all die endlosen Jar der Demütigung. Biel dich, du Falls Weib, hat gebrüllt, wenn sei den Boden auf Hochglanz poliert, worin sein neuest gelebt Kitchern Süße und Champagner verschüttet. Mach sauber, bever ich kaum, jetzt zittert vor mir, wie ein Kind. Emotionaler Schmers durch flutit sei in heißen, bitteren Wellen, trennen Branden in ihren Augenwinkeln, doch sei blinzelt sei entschlossen weg, presst die Lippen zusammen. Der Konflikt manifestiert sich klar. Der Milliardär mit seinem Netz aus Tech-Firmen, Luxusimmobilien und politischen Strippensichern, kontrolliert alles Richter, Anwalt, Sager die
Schlagzeilen der New York Times, sei die Putzfrau aus dem Nirgend, wo, hat nichts außer diesem einen, flüchtigen Moment. Die Spannung in der Luft nistert förmlich, dick ungreifbar, wie vor einem Jupiter, sei dreht sich langsam ging mit bedachten Schritten zur Tür, aber her Geist blieb gefangen in diesem Raum. Ich werd dich fallen sehen, Alexander Voss, Stück für Stück, langsam unqualvoll, und eins Tages wirst du mich anflehen, dich zu verskonnen. Stunden später, zurück in ihre Stickeigen, Winsigen Wohnung in Brooklyn, saß Evelyn am wackeligen Küchentisch, steht auf ihrer zitternden Hand. Der Regen trommelt nadenlos gegen das flickige Fenster, ein perfekter Spiegel, ihrer Saracenen Seal. Die Luft roch nach Abgest und deinem Kaffee und Feuchtigkeit, der Kühlschrank samt Monoton im Hintergrund. Was Jen auch heb ich de gesehen, ein Testament, warum versteckt is wie einen Dieb, ist tödlich krank. Steht vor der Plate, oder hat mich die unsichtbare Putzfrau in Argentin Fall gelockt, nien kennt sei nicht einmal. Doch tief in ihrem Inneren was sei, is war größer. Durch dem Personalbüro hatten die rund gemacht bitter, Schädung von seiner dritten Frau, Milliarden im Streit Anwalt, die sich wie bekriegten, und ein Testament, das alles verändert. Kant und sei, die Stillbeobachteren, hat den Schlüssel in die Finger bekommen. Ihr Magen krampft sich zusammen, ein steckender Schmerzmist die sich mit aufwallender Wat. Trennen rannen, nun frei, über ihr Wangen, tropfen auf den Tisch. All die Nächte, in denen ich allein weint, weil mich wie Dreck behandelt, weil ich in seinen Augen nichts als ein Möbelstück war. Jetzt bin ich der Sturm, der alles verändert. Die Umgebung ihrer Wohnung versteckt jeden emotionalen Schlag. Abblättern Tapeten in Gelb, ein verblasst Foto, ihre Tochter im Kühlschrank, die blassen, Wangen der Kleinen von der Chemotherapie. Geseichnet, Evelyn balt die fest, Negelgruben sich in die Handflächen. Die matcht, Verhältnis, kippten unweitere Flick. Bildet sich ein, über allem zu stehen, unberuhbar. Aber sei wued lernen, why man in seinem Spiel mitspielt mit Sehnen und Klauen. Der Rest des Tages zog, sich quell und langsam hin, jede Minute Einjuigkeit der inneren Saracen, heit. Evelyn keet wie juent in die Suite zurück, als ob nichts geschehen wäre, nahm den Staubsauger wieder auf, ließ in summen wie ein Drohung. Sei wisch die Regal ab, wo sein Trophäen glänzten Forbes, cover mit seinem grinsenden Gesicht, golden Pokal für Unternehmer des Jahres, jeder Handgriff war ein stiller Schwur, ein Vorbereitung auf den Krieg. Ich seh dich jetzt wirklich, Alexander, den Schwäch, den schmutziges Geheimnis, du kannst mich nicht mehr ignorieren. Die Spannung baut sich auf, unsichtbar, aber all gegenwärtig, wie Einladung Sprengstoff unter dem Boden. Abends, als die Sonnenblattrot unterging und die Stadt in ein goldens Licht taucht, hört sei wieder gedämpft Telefongespräch. Wutend unversweifelt, das Testament muss geändert werden, sofort verdammt, ihr Herz jubiliert leis, ein dunkler Triumph. Der Fall begann heirer, in diesem Moment, der Erkenntnis. Und sei war nicht länger das Opfer. Die Gala im Plaza Hotel war eine Timbre, ben's mir aus funkelndem Kristall und duftendem Kaviar, wo Lichter, Kitten wie Milliarden von Diamanten vom hohen Decken, world herabhingen und ein sanfter Jazzos unsichtbaren Lautsprechern wagt. 100 Gästbeverkurten den Saal Hollywood, prominent in fließenden Abendroben, Tech Milliardäre mit Zigarren in der Hand, Supermodels, die wie Elfen durch die Mensch glitten. Der Duft Türen Parfums mischt die sich mit dem Aroma von Hummer und Champagner, während Kellner in makellosen Smokings Tables balancierten. Evelyn Hart stand wie ein Schatten in Derek des Saals, unsichtbar in ihrer schlichten schwarzen Uniform, mit weißer Schuhes, ein Table mit zartem Champagnerglas hoch erhoben. Sie hat sich heimlich als Aushilfskellnerin eingeschlichen,
Iher Harstreng Zurück gebunden, das Jes, it blast Jeschminkt, Neher Zusain, zu Bebachten. Iher Plan, der in den letzten Tagen in Februaren Nechten Geraft war, pulsiert in Ihren Adern. Doch dann kam der Moment, der alles Zeres. Alexander Voss thront in der mit des Geschehens, umringt von lachenden Models und schmierigen Managern, sein smoking perfect sitzend, ein Glas in der Hand, als het die Welt bereits erobert. Dreht sich lässig sein Blick straft die Mensch und blieb an Iher Hengen. Sein Augen weiteten sich schlagartig, ein Funk der Erkenntnis lodert auf. Du? Brüllt laut und durch, dringen genug, dass der Jazz abrupt verstumt und Körpf, sich wie auf Kommando drehten. Die Dreckige Putzfrau Heirer, were zum Teufel hat dich reingelassen in mein Welt. Die Wirt schlugen ein wie Pächen, Hibbos purem Gift rissen wunden auf, die Tiefer schnitten als Jeeds Messer. Evelyn's Hand began an uncontrolier, Barzu zittern, das Tabelt wankt Jeffyhullik in Iher Griff, die schlanken Champagnar, flirten Kluriten lies Jegenain, ender wie ein Vorzeichen des Untergangs. Die Gäststätten none fen, ein Ronnen Bradit, sich os wie ein Laufeuer, Smartphones wurden gesucht, wrote Lichter blinkten auf. Ein Frau in einem atemberaubenden Diamant, falls, band kitchert hemmisch, presst die Hand vor den Mund, während Iher Begleiter flüstert. Scandal. Alexanders Körper sprach stralt pur, unerbittlich Dominanzos, sein Schultern breiteten sich breit, das Kinn skos aggressiv vor, ein Finger reckte sich anklegend auf sei zu, als wäre ein Richterhammer. Verschwind auf der Stell, du Worm. Du gehörst nicht hier, in diesen Saal, unter dies Menschen. Die emotionalen Schläge prasselten unaufhaltsam nieder, Jeeds ward ein Hammerschlag gegen Iher Seal. Evelyn spuet, wie Iher innerst zerbrach, wie riss durch her Herzogen, heiß unbrennend, zertritt mich vor aller Welt. Wie dreck unter seinen Sohlen, öffentlich, unwiderruflich, Iher wangen gluten vor Scham, trennen stiegen unaufhaltsam in Iher Augen, doch sei kämpft darum, sei zurückzuhalten, bis sich auf die Lip bis Blut kam. Die Umgebung des Saals versteckt die Demütigung ins Unermesslich der Jewelteig Kronluchter funkelt spurtisch herab, wie ein böses Auge, goldin Tapeten Reflektor, die Schien in Versurit. Spiegeln der Jazz setzt wieder ein, fürchtig ungleichgültig, während Kellner eilig vorbeihuschen und sei ignorier. In wie einen Fleck auf dem Boden, Alexander kam näher, sein Schritt halten auf dem polierten Parkett, sein Atemrock nach Türem Whisky und Triumph. Glaubst du im Ernst, du kannst in mein Welt eindringen? Du bist nichts als Abschaum. Ein billig Schlamp, die Burden, schrubbt und Mool wegträgt. Die Verlet senden Wort, wären weise, fressen sich in Jeed por Iher Haut, weckten Erinnerungen in all die Mail, als sei in der Sweet gedemutigt hat. Gest filmden none fen, blitzlich Zuckten wie Jupiter, die Mensch teilt sich wie das Rot mir vor Moses. Evelyn's Körper regiert instinktiv. Iher Schultern zuckten hoch zu den Ohren, die fest balten sich so fest, dass die Nurchel weiss werden, Iher nahe werden, weich wie wachs droten nachzugeben. Sei flüstert heiser, kaum hörbar, du dich, Alexander, willkommen. Doch warf den Kopf zurück und lacht ein Lots, herablassens Laschen, das durch den Saal donnert. Sich, ich, du dumm Stück, ich ruinier dich, deinen Job, dein Leben mit einem Anruf. Ein billiger Sicher, Hetzmann materialisiert sich aus dem Nichts, packt Ihren Arm mit grober Kraft, zert sei rück sich slows zur Doppeltour. Die Mensch which zurück blickboeten sich in sei weit. Nadeln ein Chor aus Gethischel folgt Iher, wer ist das, armer Tropf, was ist unbesiegbar, drossen auf dem Regenassen Pief, Laster der Fifth Avenue Brack, die Welt fuhr Evelyn Zusimen,
Der kalt marchen region, pecht I her ins Gesicht, vermischt sich mit den heißen Tränen, die nun frei strömten. Taxis hupten aggressiv, Passenten hasteten vorbei mit Skirmen, ignorierten I Elend. Sie sank auf die Nahe, I her Körper biebt unkontrollierbar, tief Schlutzer entrangen sich ihre Kehl, rissen in ihren Lungen. Warum hast mich derartig, while ich in jenem Zimmer war, while ich sein Geheimnis sah, while ich existiere. Flashbacks überfluteten sie wie ein Flutwell, die Morgen in der Penthouse, sweet, sein schweren Trittjegen ihren Putzsamer, sein Spot vor dem Personal, Biel dich, du Lam ka, während sein gelebten Kitcherten, und jetzt das öffentliche Demütigung, viral, unwiederbringlich, ihrer innerer Süßemen, Bruch war total, die Brustzog sich Süßemen, als would sei zerquetscht. Übelkeit stieg auf, ihrer Sicht verschwamm, ich bin nichts, gebrochen, zerstört, sei dachten ihrer Tochter, allein in dem sterilen Krankenhauszimmer, piept, send maskinen als einziger Begleiter, sei muss ich durchhalten, nicht ingültig fallen, später in einer dunklen, verrichten Bar die Eck, saß Evelyn Süßemen gesunken in der Thek, steht in ein Glas billigen Whisky, das sei kaum. Angeruhet hat, die Dialog halten nach wie Echos in einer Hörhol, sein giftigen Wort, ihr erstig Schweigen, das I, nur noch reisender Gemat hat, sein Körpersprech das Enklegen, Zeigen der Vorges, Gobin Kieferbrand sich ein, ihr Eigen das Zittern, das süße Mensinken war pure Capitulation, der emotionell Schlag saß tief, ein Abgrund aus Schmers und Scham, ich, Legem Boden, aber von Heirer aus seh ich klarer, die Demütigung ist mein Treibstoff, die Nat dehnt sich endlos, die Straßen, Laternen warfen Land Schatten, Spannung lauert in Jetter Eck Eihers, Jasts sei was tief drin, das war nur der Herr, he punkt der Demütigung, der Funk, der I, fewer entzünden Wood. In der Anonymit, et eins kleinen, Verstubden Anwaltsbureaus in Queens begann das Geheimspiel, fernab der glitzernden Lichter Manhattans. Evelyn Hart saß Kursengerade in einem abgenetsten, quietschenden Lettersessel, des sen Polster durch gesessen war von unsächlichen Verlierer. Jeskichten, gegenüber Marcus Klein, einem schmierigen Anwalt, mit Nickelbrill, schüterem Haar und einem Akzent, der von osteuropäischen Wurzeln kundet. War der Type Man, der für die Underdogs kämpft, die was, wie Alexander nie ernst nahmen. Urselen sei alles, von Anfang an, murmelter leis, sein Finger trommelten auf einem Stapelgelber Notizblock. Evelyn holt tief Luft, der Geruch von altem Papier und kaltem Kaffee, hing schwirr. In der Luft, unsog ein unscharfs Foto, aus ihrem Manteltasch heimlich. Mit ihrem alten Handy geknipst in jener fatalen Morgensscene, das Testament. Cuvert klar erkennbar in der offenen Schublade. Das ist mein Hebel, der Anfang, sagt sie mit fester Stimme, skob is über den Tisch. Draußen prasselt, der Regen gegen die schmutzigen Scheiben, Neonlichter von einem billigen Biss flackerten durch den Dunst, warfen rot und blau Schatten auf die Wind. Ihr Inners brodelt vor unterdrückter Energie, kein Lamm, kein Spektakel, nur präzise Planung, der Lies matcht Wetzel, der I, Zufall bringen Word. Tage Verstrichen in einem Nebel aus Geheimnissen und Schlaflosigkeit. Morgens putzt Evelyn weiterhin in der Penthouse, sweet unsichtbar Weimer, sog Staub auf und wischt Oberflächen blank, doch ihr Augen suchen nun gezielt Schubladen, die einen Spalt offend. Standen Vergesehen acten auf dem Schreibtisch. Nats in ihrer ingen Wohnung, breitet sie die gererbten Dokumentos, Kopien von Bankauszügen, die sie unter Falschkiem Namen angefordert hat, detailliert Listen von Offshore, Konten in den Caymans beleg für Milliarden, die in Scheinfirmen verschwanden. Denkt, ich bin dumm, ein bloß Putz, Frau Ohnhörn. Aber ich lern schnell, Jedzeit ist ein Waff, inner Gedenken webden sich zu komplizierten Strategien. Schritt 1,
Alle beweis sammeln, wasserdicht. Schritt 2, Verbundit finden ex Frauen, entlassen angestellt. Schritt 3, den Druck langsam erhöhen, bis zerbricht. Emotionen tobten dabei wie ein Sturm in ihrem Kopfglu. Hend wat auf sein Demütigungen, besend Angst vor Entdeckung, und ein aufkommender, dunkler Triumph, der sie nachts wach hielt. In ihrer Wohnung, bei Kursenlicht, studiert sie Gesetzbücher aus der Bibliothek, markiert Paragraphen zu Betrug, Erbschaft und Zugenschutz. Bin ich bereit für das Heirer, für den Krieg gegen einen Gott. Suspense baut sich auf, wie ein unsichtbare Spiral. Ein nächtliches Treffen in einer noblen Privatbank in Midtown. Evelyn in einer grauen Perücke und oversized Mantel verkleidet. Hers hämmert, wie ein Presslufthammer. Der Manager, ein nervöser Mann, mit Schweißbrillen auf der Stirn, führt sie in ein Hinterzimmer, schloss die Tür, mit einem Klicken. Vorsicht, Frau Hart, was ist nicht nur reich, ist rachsüchtig. Hierer sind die Auszüge, sie blättert durch die Satan, Transaktionen in her von 500 Millionen, Umgelegt in Briefkastenfirmen, datiert gen. Auch seiner dritten Schädung, ihre Hände schwitzten. Fingerabdruck hinterlassen Flecken, wenn das verhit, ist mein Leben verwirkt, aber das Wissen ist Gold, plenriefen in fieberhafter Intensität, Marcus kontaktiert diskret Anwalt, die Gegen. Was klagten grubalt Prozessos, wo der Milliardär Zugen bedroht hat, heimlich Anruf aus Telefonzellen, ich habe Beweis für die Unterschlagung, treffen. Am anderen Ende still, dan ein Flüstern, skicken sei Kopien. Anonym. Leiser matcht Wetzel Evelyn Word, zur unsichtbaren Spin im Netz, zog fedden, die sich entschlossen. Die Umgebung ihrer Operationen war bewusst grau und unauffällig. Dunkelgassen mit Pfützen in denen sich Neonlichter spiegeln, kleine Cafés mit gedämpftem Licht und Damp, fenden Espressotassen, wo sie stunden lang saß, Notizen kritzelt. Ihr Körpersprech verändert sich, fest. Gebalt unter dem Tisch, die wat zu kanalisieren, Augen scharf und wachsam, scannen jede Bewegung. Nats plagten sie Zweifel, die wie Gift sickerten. Bin ich wie Jurden, rachsüchtig, manipulier, und oder ret ich nur was mir gehört. Emotionen überschlugen sich trennen für die öffentliche Demütigung auf der Gala, wo sie zertrampelt hat, kalt berich, nung für die Netzten. Zuge, ein Hotch von Hoffnung, für ihr Tochter. Strategien vertiefen sich. Das Testament analysieren lassen, nant sei, tatsächlich, als Zugen einer illegalen Transaktion. Einversichen von Vot. Anwälten, sei besucht ein Notarin in Bronx, ließ Kopien beglaubigen, bot ein Kett von Papieren auf. Ein weiters Treffen in der Bank, diesmal tagsüber, sei zog diskret Ersparts ab $5,000 ihr Gesamtpolster, nun Investition in Drucker und sicher USB-Sticks. Jetter sent Zelt, kein Risiko eingehen, Geheimnis helfen sich weile weinen, ein winziger USB-Stick mit Audioaufnahmen, seiner Netzlichen, Telefongespräch, heimlich, mit einem verstickten Mikrofon gemacht, während sie putzt. Ändert das Testament, bever sie merkt. Hat jutet, Suspense erreicht nu herren Schritt hinter ihr in der Bahn, ein Anruf von unbekannter Nummer, die auflegt, Paranoia krach ein, skickter Spioni, Drohnen, ich bin gejagt. Doch inner Ruhe kämt auf, just hält durch den Plan, sei Trafex, Frau Nummer 2 in einem Park, die Frau weint, hat mich ruiniert, nehmen sie mit, Bündnis Watson. Watchen später, Zurück in Marcus Büro, dem Jurich von Zigarettenrauch geschwängert, finalisiert sich alles. Haben genug für Klage, Betrug, Erbschwindel, Zugen, Manipulation. Schlagen zu Gericht, Press, sein Netzt Gala. Evelyn nickt langsam, ihr Augen glänzten, das Spiel dreht sich nun, tanzt auf meinem Faden, ohne es zu wissen. Das Gerichtssaal in Manhattan war ein brodelnder Kessel, aus grellen Lichtern und unterdrückter Spannung. Brechend voll mit Reportern.
deren Kameras wie Hungrige Augen blitzten, Flash zuckten white Ferns Jupiter, unzuschauern, die auf Zehenspitzen lehnen, nicht zu verpassen. Die hohen Eichenpanel, der Wind schienen, die Luft zu verdichten, der Geruch von Politer, Schweiß und Urwar, Tung hing schwur darin. Alexander Voss saß vorn in der Anklagebank, arrogant wie immer, sein mastisch, ederter Anzug faltenfrei, umgeben von einem Rudel Anwalt in dunklen Roben, die Papier raschelten und tuschelten. Trommelt mit den Fingern, auf die Armlehne, ein Lächeln, auf den Lippen, als het diesen Circus bereits juenen. Die Uhr tickt laut, der Richter, einstemmiger Mann mit buskigen Braun, schlug den Hammer, nicht zugen. Evelyn Hart trat durch die Satan-Tour ein, nicht länger die gebucht Putz, Frau in Schuhes, sondern in einem scharfen Schwarzentellur, das her Haltung betont, die Haar zu einem strengen Noten gebunden, Marcus Klein in ihrer Zeit, wie ein truer Ritter, die Klägerin, Evelyn Hart Wirkung, diep der Gerichtstiener mit durcheinander Stimme, Skakriekschen explodier, im Saal, was Jesse, Erblas schlagartig, als Hetman, das Blut abgezapft, sein Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen, der Mund klappt auf. Sei, die Putzschlamp, das ist ein Witz, brüllt sprang halb auf, Word aber von einem Bailiff niedergedrückt. Die Mensch kutscht kollektiv, Reporter schrieben fieberhaft, Kameras klickten unablässig. Spannung baut sich auf wie ein Lawein, die Kurs vor dem Absturs stand das Atmen, im Saal word Flasher, Jetter Muskel angespannt. Evelyn schritt ruhig zur Zugenbank, ihre High Heels klacker, und auf dem Steinboden wie ein Countdown. Sie legt die rechte Hand auf die Bibel, schwur den Eid mit klarer, fester Stimme, ich schwur, die war, zu sagen. Der Richter nickt, Frau Hart, Legend sei dar. Sie want sich dem Saal zu, Blick direkt in Voss Augen, begann. Alexander Voss hat, mich jarlang gedemutigt, aber ich heb alles gesehen. Sie zog den USB-Stick herver, hielt in hoc wie einen Talisman, dan die Dokumentstapel von Bankes sugen, Notariatskopien, Audio-Transkript, betrug in her von Milliarden, Unterschlägung aus Firmen vermergen. Ein Jeffos Testament das Erbschaften verduscht, beweis prasselten nieder wie ein Meteoriten, Schauer, der Prochter sprang an Zollen flimmerten über die Lane, when 500 Millionen in Offshore Konten, Daten passen zu Schadungen, was stim aus dem Lotsbrecher, ändert bever sei merkt. Der Saal explodiert in Chaos, the Schauer schrien auf, Reporter stürmten vor, was Anwalt sprangen auf, falsch. Manipulation, doch der Richter hämmert, Frau Hart, erklären sei das Testament. Ihre Stimme blieb ruhig, eisig, Heirer State schwors auf Weiss. Was nennt mich als Zugen einer illegalen Transaction? Sein Anwalt, Fehler. Ich durch sein eigenes Papier. Die groß Enthüllung traf wie ein Blitz. Das Gericht erkennt an. Evelyn Hart ist recht. Message urbanantelige. Vermergen desperate was haftbar. Chaos brach Vollens aus was sprang auf Jesse. Verseret vor what luge ich bringe dich Spikel flog, Bailiffs zerten einen Weg, sein Anwalt flohen in Panic, Papier wirbelten durch die Luft, Skakriekschen maximal, eines, Frau in der Mensch weint triumphier, and Reporter brülden fragen, was ruiniert, Kameras filmten jeden Zuckseiner, mean Schweiß, trennen der Hilflosigkeit, die Spannung kulminiert, der Saal bebt unter dem Tumult, als ob die Wind einstues in Wueden. Evelyn stand ungeruhet, ihre Haltung wie Granit, innerer Frieden breitet sich aus nach dem jarlangen Sturm. Ist vollbracht, sein Imperium zerfällt, Stein für Stein. Drossen vor dem Gerichts, gebiut wortet die Welt. Mikrofon werden zugesteckt, Blitzlicht Juder blendet, Frau Hart, ihrer Kommenter. Sei lächelt Kuhel, Gerichtigkeit siegt,
Die Milliarden flossen nun in iher Konten das Penthouse, Firmenanteil, alles ihers. News Leben began, iher Tochter, gehelt durch die Besten est, latcht wieder im Garten eines neuen Hauses, Evelyn Flog First Class, Anwelt dienen iher. Schwagen umholt sei nun, ein Tief inner Ruhe nach dem Orken des Chaos. Die Stadt, die sei einst zerquetscht hat, lag zu ihren Füßen. Der Milliardär ignoriert die Putzfrau bis sah, was sei heimlich tat. Face, Broom in Tromwelten Geskitchten siegt die unsichtbare. Den war mat Schmied, it sich im Verborgenen, Monet nach dem Gerichts-Saal. Chaos stand Evelyn Hart auf dem Balken ihres neuen Penthouse genem, das einst Alexander Voss gehört hat. Dies on Manhattans touched die Skyline in Goldines Licht, der Wind, der einst iher Demütigung geflüstert hat, strich nun sanft über iher Haut. Unten pulsiert die Stadt, ein Meer aus Lichtern und Leben, doch sei fühlt, sich erheben, unantastbar. Iher Tochter, gehelt durch die Besten Spezialisten, die iher Vermergen Basalt, latcht im Wohnzimmer, umgeben von Spielzeug, das früher unvorstellbar war. Evelyns Hand, einst rau vom Schrubben, hielten nun ein Glas Shade, au Lafitte, das Murmeln der Burst drang aus dem Fernseher. Was Imperium kollabiert Action im Sinkflug. Alexander vegetiert in einer kleinen Gefängniszell, sein Anzug verrutscht die Augen leer. Sein Ex-Frauen feierten still ihren Sieg, die Medien fressen ein Aufschlagzeilen wie vom Thron ins Nichts. Evelyn hat alles, Milliarden auf Konten, Firmen, die für sei arbeiteten, Anwelt, die nun vor her dienen. Doch der war Triumph war innerlich, ich war unsichtbar dat sei, jetzt bin ich die Queen, kein Reich mehr nur Frieden. Die Lektion mat schläft nahe im Schatten, der Milliard ignoriert die Putzfrau bis sah, was sei heimlich tat. Facebroom in Tromwelten Geskitchten entdeckt das Drama mit Gerichts-Triumph, bleib abonniert für mehr.